Swakani nerumba yedemma, edemma. Malite n'ọgwụgwọ n'edemma, edemma. Ọbụgebulite ụzụ atụba, edemma. Edere n'obi m mma, ọfụma mara m edemma, edemma. Nderi atụ egwu edemma, edemma. Ọbụgebube eluigwe, edemma. Idiri obi m mma. Igbo bụ Igbo, ụtụtụ ọma, ehihie ọma, mgbede ọma, depending your time zone. Anyị ya dịka echi, maka na echi adịghị agwụ agwụ ka anyị na-agbaga. Ọ bụ na isi onyebe, what are you waiting for? Click the like button, subscribe, comment, share. If anyị na-ekwu na nke ikpeazụ wee eru gị. Remember, if you are just coming across our channel for the very first time, this is Kelenna TV. We are live and we are direct, bringing you the gospel of redemption by your doorstep. If I make you have common sense, the reason I brought a marife or na anyị we marife, no. I can't we marife. Mana ihe anyị ji eme common sense bụ na nwere ife ị na-echefu. Ọ maka ihe anyị na-echefu ka anyị ji wee nọdụ. Ka nna gwa gị ere. I just want to make common sense as always. Ozi m anyị eto ogologo. Yes. The reason nji wee chọọ ka o too ogologo bụ ka m were nwayọọ wetuo onu. Ịma times mmadụ nwere ike okwu a kind of olu ike or na rush because of time. O nwere ike ime okwu some certain things that he or she echero ikwu. So n'ebe a ihe anyị na-ekwu bụ ihe dị na media and ọ bụ onye ya sị na anyị akparị ya na and ọ bụ ka na onye anyị kparịrị. Mana today we will be looking at the case of Maazị Ekpa, and we will look at the case of Maazị Nnamdi Kanu, and probably we will end it there. Ọ bụ na ịghọtaghị ntụ nchọrọ isi wee kwu ya, please forgive me. We are all human. So adị m ekwukwe n'ihe na-ekwu based on na m ekwu ka ọ na-ama m karịsịa, but I just want us to see things in another perspective. Mana before I proceed, nwanne anyị nwoke bụ enyi nne ya Abaribe. Enyi nne ya Abaribe, I stand to be corrected. There was a time Maazị Ekpa, I think, spoke highly of him. I think to the point bụ na Maazị Ekpa na-ekwu oge a that he must be protected. Si aka emetụkwana enyi nne ya Abaribe. I stand to be corrected. And ịma na Maazị Ekpa enwedị enyi. That is one thing about men and women that is truthful. Mgbe ọ bụ na ị bidoro ime mperi fa agbawara gị ọsọ, they operate like Christ and the saint. O mere egwu Fada Mbakatri, ọ sịghị, mgbe m bidoro mebe njọ, ike na-ebube mana. Mgbe m bidoro mebe njọ, ike na-ebube mana. So onye ọbụla na-ekwu eziokwu, they are like Christ. Faja na-akwụnyere gị ma ị na-eme ihe ọma kwụrụ n'ụzọ eziokwu. Mgbe ọbụla ị bịara ime wuruwuru, ha gbara gị ọsọ. So I remembered there was a time Maazị Ekpa was defending enyi nne ya Abaribe. I stand to be corrected. Mala now, with the recent interview, I granted enyi nne ya Abaribe, the word you will describe Maazị Ekpa, I think ọ dịzị ka ọ bụ enyi mere enyi ya. Ka m na-agwa ya. Mana it is not funny. You got to go now. But before ma agaba na some okwu nchọrọ ikwu taa, I want to read out something very, very important. And what is that? The court is the last hope of the common man. The court is the last hope of the common man. But baby good inka, who getting their body's common man? They're the voiceless. People like us that don't have Godfather, that don't have any backup, anybody in government that we speak. Just like into if raise your call for the release of Maazị Nnamdi Kanu now.
You gotta go. That is an evidence that he, Mazi Nnamdi Kanu, is not a common man. Maka ọ bụ na ọ bụ a common man, Omande, the news ya man na-agba mgbe niile ala call for his release. Mana, before ma agawakwa, again, I want to read out something. Banyere the arrest or the invite Emere Mazi Ekpa. Let me read. Ozi ya eto ogologo, but follow us as we go. Ka ọ ga-adị ka ọ mụrụ onye offend. This is from Punch newspapers. Everyone is afraid to speak about Ekpa's arrest. The key people in Finland and the Igbo community at large are not ready to lend their voices either. If I were many of them, the reason bụ na the way ndị nọ n'obodo Bongo si anọta the invite or the arrest of Mazi Ekpa, the way ha ji afụ ya, the way ha ji epuchu ya, abụọ ntu ndị na abroad si afụ ya. You got to go now. Ọbụọ ntu ndị na abroad si afụ ya. Ndị Bongo chọrọ iji ya wee create a narrative that will suit them. Mana ndị nọ n'obodo Finland that know how things work. They don't want to follow ndị nọ n'obodo Bongo to send that narrative ha na-achọ. Because they know how things work. Iruo n'obodo dị developed. Obodo mepere emepe. Ọ bụ na ndị uwe ojii nwetakarịa report. And iruo na obodo dị mepere emepe. Every department na-arụ ọrụ on its own. Iruo n'obodo mepere emepe, the government has nothing to do with police. The government has nothing to do with immigration. The government has nothing to do with custom. The government has nothing to do with army. In fact, some of these things that I mentioned now, that is few. Many of them, they are operating on their own, strongly, independently. So, all the difficult a prime minister or a president inwe strong influence n'ebe ndị amị ma ọ bụ ndị uwe ojii nọ. Obodo mepere emepe adịghị eme operate like obodo Bongo. Everybody nwere limit and the boundary ebe ha rụdebere ọrụ. You cannot hapụ ọrụ gị dabere ebe ịrụ ọrụ m. So, let's move. Mazi Ekpa, the way anyị ji afọla media, the way ndị nọ na Nigeria si etinye ọnụ that he has been arrested, he has been latụọ ya nga. Iruo n'obodo mepere emepe, first and first, ada na emere gị invite ọ na-abịara na be gị bịa mee gị arrest. Then abịa na be gị bịa mee gị arrest, to those that is jubilating ka m na-akọwaziri now. Ada na emere gị invite ọ na-abịara be gị bịa mee gị arrest because na ha enwetakarị na complain. Then eme gị arrest 24 hours ka ị ya anọ la cell l'Obieke. 24 hours. That is, ejide gị taa tomorrow before 12 noon ebupue gị court. Ọ dịghị ka obodo Bongo mmadụ ya nọ na cell detention for 1 year, 2 years mba. Ejide gị now tomorrow before 12 noon ebupue gị court. Ebupue gị court. Dị okwu apụọla n'aka ndị Obieke. Mgbe ahụ ebuputere gị court, ihe ha ji emezi bụ they will hand over your case file to court. Then jide sombo ndị uwe ojii. Then ihe a na-emezi oge a bụ ka court nye order. They want to obtain court order ka enwee ike detain ogodi gị na prison. Because Obieke abụọ prison. Then detain is getting a prison. Ọ bụọ na-atụ na gị nga. Some obodo oyi etekicha ebe 3 months. Your case dị na-abịa ebe 3 months. If you are able to prove your case beyond reasonable doubt, arapụ gị. Ada na-arapụrụ gị by bail. You cannot fight the case or na arapụrụ gị. Discharge and acquitted or discharge and acquitter. Then that is how it is. Mazi Ekpa was invited or arrested. Hedebia, let's say no after 24 hours, ebupụ court. So ọ bụrụ na Mazi Ekpa na-arapụbeghị ya, ị mara nọ na ime. N'ime ahụ ọ na ọ bụọ na-atụọ ya nga. Ọ ka ya na ebe a leje case ya until o prove his case beyond, that is your convince nwo ndị ji.
ọ convince nwe farapịa ọ bụ na ọ convince nwe ha la ya nwa dị guilty fa atụwa ya nga onye ọbụla ya afụ ya. That is to say ọ bụrụ na arapụbeghị ya up to now, mana enwere ike ọ bụrụ na arapụghị ya now ya nwee decide ya to lie low until convention. Ihe anyị ka na-eme ihe a na-abụ assuming na arapụghị ya, o nwere ike decide ya ka ọ nọrọ onwe ya until convention ole kwado eruo, ọ na arapụrụ ya nọ n'ime siri ime na fight his case. Ifugo ihe a na-abụ the reason why e wetara some people nọ Finland nwere ọnụ achị iti ihe ọnụ, because like the way ndị obodo nọ n'obodo bụ ngosi afụta ya abụọ ntu develop country work. Ọ bụ obodo da function the way esi were jee Kenya jee gụba Maazị Nnamdi Kanu rebelata ya. That is case Maazị Ekpa. Malato enyi nne ya Abaribe, ọ sị na Maazị Ekpa bụ content creator. In fact o kwuru ọtụtụ ife gasị, mana let me quickly remind him ebe ihe dị na-asị wee bido, because he talked about agitators. Maazị Nnamdi Kanu bụ agitator, and Maazị Nnamdi Kanu eme this agitation megide ya Igbo leaders, governors lala Igbo ọ bụla Abuja. Igbo leaders, governors lala Igbo fụkwarala ọbọ agitator, ha fụrụla ọbọ agitator, because ebe a bụ ebe ndị a na-achị anyị si eri mperi ya wetara mgbe ụfọdụ ị na-ajụ how did you vote these people in? That question je eme gị ka ị mata that ọ bụ your vote bụ ihe wekpuru ha ebe a. Na ihe wekpuru ha ebe a bụ they are going to be ready to be loyal to ndị mere ha ihe ha bụ na mgbadabe gị. Ọ bụ federal government bụ ndị declare IPOB. I am not an IPOB member, neither am I an autopilot member, mana anyị nọ here na-ekwu eziokwu. Onwe nwarịarị ya pụtara anyị na social media anyị ewere ịghọtago, mana eziokwu ka anyị na-ekwu, anyị adịghị agbasaga. Mgbe Maazị Nnamdi Kanu bidoro ọla eme agitation ya megide agitation ya the same people bụ ndebe anyị ndị na-achị anyị fụrụlọ agitator ka ọ bụ. What did they do? I don't know how they did it, but they were able to convince each other. Then what happened? They gathered in Enugu as well, Lion House. They were the ones who declared IPOB terrorist organization, knowing fully well la Hamaba agitators. Manakwala ọbụ ndị Fulani ọbụ ndị Yoruba declare IPOB terrorists. Ndị declare IPOB terrorists bụ ndị lashi obodo. Those that know better, or those that could have known better, that landa abụ mere agitators. Ijuzi onwe gị ka ife ji wee use ha to tag you terrorists. Ọ ka ha wee make actually ha dị loyal to the center, to Abuja. They were used to tag you terrorists. Then what happened? Ozugbo na-use ha kpọọ terrorists, Abuja have to come in. Abamela got now. Ihe na-achị ịgụrụ gị ihe a na-abụ ihe wetara Igbo youth ji wee nwụọ to the point bụ na Amnesty International le record na 150 nwụrụ. 150 Igbo youth nwụrụ. Ihe a bụla one report ha na-enye ahụ. Adịghị ekwuzi okwu nke ahụ. Ihe a na-ekwu okwu ya bụ release Maazị Nnamdi Kanu. Adịghị ekwu okwu 150 Igbo youth nwụrụ mgbe a na-eme agitator. Mgbe a na-eme agitation. Adịghị ekwukwedi okwu ka ihe wetara Igbo youth a ji were nwụọ. Ke ndị gburu ha. Mana arapụziri ihe niile a na ihe na-ekwu okwu ya bụ release Maazị Nnamdi Kanu. Release him. Anyị na-abịa. Then after ka ha tagịrị gị terrorists, Abuja come in. Mgbe Abuja batara, Abuja need the ground to come in ka e were bịa sụọ gị akwụ. So ndị a tag gị terrorists, Abuja bata with ndị ọgba mgbọ. E were gbaa Igbo youth agba. Onye jide flag agba ya. Ndị a na-ụlọ akpọ Maazị Ekpa content creator na-akpụ ya onye ori. Nọkwa mgbe ahụ a na-agbaraba Igbo youth. Onye jide flag agba ya. Igbo youth abụrụkwu nye atụrụ so gbari egwu, because like many of them so much love Biafra. They so much love Maazị Nnamdi Kanu the way he used to sound like Radio Biafra.
the reason nji agodosi ya ntu a na-abụ nge nwa ya akwadokwa ịpụta echi agitation ka ị lakpuo la ọtụtụ ndị a nwụọla n'ime ya maka ịnwụọ n'ime ya you are just a common man. Ọ bụrụkwa ndị nọ n'ime ọ ka nwekwara ndị IPOB nọ n'ime today. The reason ejiji a na-ekwu okwu ha is because they are the common man. The court bụ the last hope of the common man. Mana iruzie na court n'obodo Bongo ha ji anụzi ihe ha kwesịrị ịrụ. Ame ga abandon n'obodo Bongo rapụ gị lekwu okwu how your leader will be free. In fact, they have gone as far as abandoning okwu nwere onwe a na-ekwu kwuwezi okwu to free their leader. Nge nwa ya bụta echi ka ịmata. Then mgbe Abuja bịara ala agba Igbo youth ndị a na-akwụọ nkịtị gbagide Igbo youth. These same people nọ mgbe ejirila ụlọ Maazị Nnamdi Kanu agitator eruola ụlọ ya gbuo ndị egburu ndị mere escape eme escape. Maazị Nnamdi Kanu na onwe ya nọ n'ime now he escaped. Mana ọ nwere ndị nwụrụ oge ahụ amamịla ghọta ebe anyị si abịa. Maazị Nnamdi Kanu escaped. Adịghị ekwuzi okwu ndị ahụ nwụrụ edebego ya by the side. Ihe a bụ ihe ndị nwụrụ na agitator ndị nwụrụ na agitation. Ihe a na-ekwu okwu ya bụ release ya Maazị Nnamdi Kanu, which is okay. Then emecha Maazị Nnamdi Kanu apụta. Mana before Maazị Nnamdi Kanu na-apụta were rube ebe anyị nọ na ndị Fulani H-men na-egbu n'obodo Bongo niile. Hai, ozi ya ji eto ogologo. In fact, before ma continue ihe wetara ebe a nọ taa, let me read ka ị mara na Fulani H-men egbugo ha mgbe a kalakwa egbu today. Ọ sị gị, bandit in midnight attack abduct community head 14 residents in Kaduna. Ọ dị ntu a mgbe ahụ a na-egburube ndị mmadụ obodo a na-acha ọkụ. Ya wetara eji ekwu okwu ruga, kwuo okwu waterway, kwuo okwu cattle colony, kwuo okwu cattle route, kwuo okwu ntu eji esi mmeje eme ka ịnagide kwuo ndị ajibara ibe igbu anyị by force. Let me read again. The one I just read is from Sahara Reporters. Bandit in midnight attack abduct community head 14 residents in Kaduna. Let me read another. Sahara Reporters. Armed H-men kill 13 Benue residents heading for church service in fresh coordinated attack. Ihe egburu ihe a na-abụ 13 na Benue in fresh coordinated attack. Ndị na-eje ụka. One may ask, where was God mgbe egburu ndị a? God has no business land an abnormal society. Chukwu enwe business there. Amamela wetana. Then I body ebe a. Ihe anyị ji wegopụta ihe a na-abụ ka ịmata la insecurity adịgbule mbụ, because the way onu ji epuchi ya ọ dị ka ọ bara pụhala Maazị Nnamdi Kanu na obodo ajụ oyi. Anyị ji anọkwa here the way some of you ji ekwu la nke eji Maazị Ekpala ọja ajụ oyi. Anyị la-agba gị na la ọma njikwa oyi. The reason big but na the fundamental thing na emebere ya. Amambela got now. Then the insecurity a continue. Ndị Yoruba they rallied round meeting Messiah meeting webute ihe a na-akpọ Omoteko. The reason we have been observing these things la media here. So obro some of us the way ndị anyị ji wee dị active la media now. Ihe ọ bụla ị na-akọ this time la this age ị na-akọrọ onwe gị. You got to go now. So ndị Yoruba pụọ, governors ha pụọ kpaa nkata nọkọ ọnụ webute ihe a na-akpọ Omoteko. Maazị Nnamdi Kanu ewurela ele anya. The reason Omoteko ji wepụta bụ maka Fulani H-men. Maazị Nnamdi Kanu ewurela ele anya leghachi ụtọ na redio Biafra oge a ka ọ mara ma ndị be anyị a na ma ha ji agbakọta nwa ọnụ create ya security nke ha. Mgbe ọ bụla ndị Yoruba create nwole Omoteko, Maazị Nnamdi Kanu elezi anya ka ọ mara ma ndị a na ndị Abaribe hala ndị otu ha governors represent to as represent anyị ka ọ mara ma ha ji create their own security. What happened? They could not. For them to even gather become problem. They don't hold meeting together again. Yan na nye ihe na history. Ebe anyị si wee ruo ebe a nọ taa. La ntu esi eti mgbu release Maazị Nnamdi Kanu. He has the key to stop insecurity. Asị ka ụnụ na-asị.
ịghọtago na ihe anyị ji enye gị history abụ ka ị mara na anyị ma olegide ha anya ka ha gada nwụọ one ọbụla ha achọghị yara ime meeting because they were afraid of each other ka ọ ghara ịbụ na ofu onye kpọrọ kọọlụ ka emee meeting onye nke ọzọ ewere ya pụọ na Abuja were ya gbaa ya wọ ewere chụtuo ya from being governor ọma mbụzi gọvanọ ha nchala kpuke jụọ nwa oyi nọrọ ka mbekwu na-ewepụtazi isi ewepụta. Maazị Nnamdi kelele anya kala egbu which na recently ọ dị na newspaper legburu ebe mmadụ ịtọ n'Enugu steeti by the same people legbukwere mgbe ahụ wetara eji wee fọm ESN because egbube ndị a maisi ọhịa majuo ọhịa ọma onye chọrọ ikwu okwu egbuo na Anambra egbuo na Enugu egbuo na Ehamufu egbuo na-egburu everywhere. None of them want to do anything. Maazị Nnamdi Kanu now have to create what he called Eastern Security Network. Ozugbo ọ na-ekreti Eastern Security Network ọgụ ada ka ihe kọsụrụ ọgụ na ihe kọsụrụ ọgụ na ha bụbu terrorists their leaders tagri ha ndị ọgba mgbe ejidezie aka ebe a were chọbazie ha la that process egbukwara ọtụtụ Igbo youth jirekwara join ya ESN aba mere ghọta dere emegidezi ihe a. Maazị Nnamdi Kanu abịa resurface ya na Israel ọbịa dị ntu a akalakwa egbu mmadụ to this point anọzi now ha nwa jire Kenya because ha nwa na-afụtakwa ya leobebiri ha ejide ha Maazị Nnamdi Kanu na the target bụ ka ejidi ya la ha amala ndị niile ala esu ya la ha enwe what it takes la ejide ha ya now these people lesu ya they will abandon the struggle the agitation and be asking for his release. Ihe a bụ the only thing ha chọrọ ime achieve. Ha ejide Maazị Nnamdi Kanu ka ha tụọ ya nga fe ejide ya ka ekpe ya ikpe ife ejidere ya bụ ha amala ndị na-esu ya n'azụ adịghị capable. Then what happened? Eje Kenya jide ya bulatia ozugbo ele eje Kenya bulatia the people he left behind direct or indirectly handed the Eastern Security Network to Southeast governors. Do you know why? O nwere ike maybe la ha man fund ha ya wetara anyị ji ekwusi ọ bụrụ na isi na those men lay can in control of them, how are you feeding them? Ka anyị mara hari ebe insecurity as ama mụ na agata ebe anyị si wee bido ka nlenye gị na download gị ha ebe si wee bido na media. The same people Maazị Nnamdi Kanu left behind direct or indirectly handed the Eastern Security Network to Southeast governors. Then what happened? Immediately the kidnap of Maazị Nnamdi Kanu, they were able to gather nwezie ihe a na-akpọ ebube agụ. Then iju onwe gị oge Maazị Nnamdi Kanu na ya why la ha enwe ebube agụ. That is one. Iju onwe gị the number of men assembled by then governor of Ebonyi State, Umahi. Yes. Or the Kenya. Kobala some member of those ESN Lahanoya. Fun, eh? So these people handed, direct or indirectly, handed Eastern Security Network to Agbahaje join here Bubago. Fa join here Bubago. Ya wetra. Ihe a na-asoli ihe na-contribute to insecurity. Then what happened? There was memo. This secular media, Kenya Maazị Ekpa slot, the same people last stop where name record of conduct. Because by then, akala Maazị Ekpa le Maazị Nnamdi Kanu interview. Le defend ha. By then, all the man. Until Maazị Ekpa were sizie. Le ihe Abaribe igbu anyị. Laja achọziwe ka ihe Abaribe igbu anyị ka ọ kwụsị ibe igbu anyị ama mere agata because na mgbe niile na Amnesty International ala report bụ ihe ala report ọ dị ka ọnwụ Igbo yosula anwụ mgbe a dị mma ama mere agata onye pụta ala protest agbara ya tatata ndị na media le etuwe America were ya la achụrụ ego ntu anyị si achụrụ ego na oruzie mgbe Maazị Ekpa oishi bataziri alaka the same ESN some of them bụ ndị nụrụ eziokwu ole ekwu were su ya because
all the media here, according to Gentle, there is a brother, la social media. I don't know him from anywhere, but I have seen his video. Oh, yeah, that was why I used the word brother. Or could you pump and blend that he was working with the IPOB leadership until Yama Chopta or Yama Fo reason ya the Arab on after the Kwezoku as Mazeba. So many of them in Lanyard that is working with Mazeba today. Many of them Boshande ESN. Mana lay on the Kuna, there is a Mazin Nan the Kano Kamana. On a man Mazin Nan the Kanoman assemble by Malaonda Mazeba now. They have seen in the which la Mazin Nan the Kano Patagodi. They may not be that 100% loyal to him. The reason, Bola, how would you call her like a strategy Mazeba? And when I do here now, Bola go on abo any near Abaribe, Mazeba a content creator. The way OG may in Malamana lay here with Eji Kuya le put today, Eji Kuku release of Mazin and the Canovo Macalaca le Puch, Monday sit at home. Kawamela Yaka some of you Goku ka Arapia. Malay honu je belobi. Bola di wonu je puch ya. Arapa Mazin and the Cano, Genti of ma. Over my insecurity. Or Jacosi. Only you can reduce it into some of you say queer. Maloma was 100%. The reason Bole ya solve problem. And to some of you lang on Lord of the Mazebano. Remember, Mweji Mazin Nan de Cano. Oh, Brandon wrong. Hey, in Kajia now. Without the bullet, in Kajia now. Everybody should go and sleep. Then what happened? Mazeb after. I got now. In Kajia Mazeb now. If they release there is every possibility. Lay with you want another Mazeba. Leg into you. And then what another Mazeba. His strategy. Omoriki diche from strategy Mazin Nan the Cano Mweje release here. Amamila gota. Mba koje to ziegula o kanyo je to zianyanya. That la Mazeba kala angwana. Lebe onye nke jabane. Yabia. Because like you want to know, there is something you say anybody in Abaribe. La court, as no last hope of the common man, equally, say release him as a man the cano. Akajidia, and it's Lord La Londa powers that be. Then in go and see case settle out of court. And when now you go one now, for how long will I settle out of court? Because nobody ni yeni na bu ikono jotranye ijara abado ko le ihe court ukwu because it's sort of highly based on ihe court ukwu lay help go common man but ihe eji ekwu ka settle out of court bu ka ihe remain on to a common man ba elia ka ya be gamaya ka common man ma na onya maka ihe eji ekwu okwu Mazin Nnamdi Kanu bụ maka lo Mazin Nnamdi Kanu o nwere ndị nọ si n'ime under Mazin Nnamdi Kanu ha no n'ime nga up to date. Nobody is talking about them. O mere ndị nwe buru Mazin Nnamdi Kanu re nwe nso buri ụzọ wee banga. Up to now nobody is talking about them. They have been forgotten. Adi ekwuzi okwu ndị nwụrụ anwụ. Mana onye ọbụla chọrọ ime ekene mbe freedom fighter. No, but three things. Three places where you belong. To the prison, to exile, and the grave. Here about the position of every freedom fighter. Freedom fighter by prison. The people he left behind, he will not abandon freedom fighting. We're talking about his freedom. Freedom fighter, the people he left behind, Amambasasi, Makala the freedom fighter, they will forge ahead because he le freedom opens up. A freedom fighter no exile. Oman ndị na-achị ndị ọlachi ama mgba ọsọ maka na exile. Faja continue na push.
Ime ihe njikwa ka agotosi ya ntu na abụla Maazị Nnamdi Kanu aja arapụ ya, according to news that I saw this evening from Bianca. Let me look for it and read. This is just a breaking news. Or say Tunumbu, okay. This is from Vanguard newspaper. Tunumbu will release Nnamdi Kanu, Bianca Ojukwu, Okuria, Tuesday. Ime ya njikwa ya ntu na. But like I have a Maazị Nnamdi Kanu now. Ome mgbe unu je werekwa mgbe unu je ahapụ ya ka ọ control with that Eastern Security Network. And you know the reason he created Eastern Security Network. Amamela got na. Maazị Nnamdi Kanu megide pụta. Ome mgbe ya nwa ji anọla na Nigeria. Were na-eme broadcast. One, ọ ji eme travel. Odokwa ga-anyara ọkwa volunteers bụ ndị ya nọ on ground. Amamụ nọ na so unu emezili ya ka ọ dị ka asif la ahapụghalị ya nnọọ now. Udadị. Just like ntu unu si celebrate njide ejire Maazị Ekpa ka mma. Ejikwe Maazị Nnamdi Kanu before Maazị Ekpa apụta. Maazị Ekpa nwere ike nọrọ di ya. Another Maazị Ekpa apụta before Maazị Nnamdi Kanu apụta area. Then what if la Maazị Nnamdi Kanu pụtara nnọọ kwụọ nkịtị la kpuoro onwe unu jere akpọkwa ya kwunye okwu ọsọ unu la ome ihe ama ya lekwu la the boys he left behind le amazi ebe ha nọ. La leadership ya hapụrụ behind cannot give account of those boys. Or la those boys are loyal to him. Ọ bụrụ na onye those boys dị loyal to bụ Maazị Ekpa nọ n'ime ka ihe unu jeme mgbe a. Ihe anyị ji ekwu ihe abụla ya ka o ji adị mma mmadụ isettle gaa for the truth. Ka ife ndị a chọrọ abụọ release Maazị Nnamdi Kanu. I'm just being honest. Ife ndị be anyị chọrọ abụọ release Maazị Nnamdi Kanu. Ihe ndị be anyị chọrọ bụ that Maazị Nnamdi Kanu is fighting for. No matter how you look at it. Ife ndị be anyị chọrọ bụ that Maazị Ekpa is fighting for. And what is that? Total freedom. Ihe a bụ ihe ndị be anyị chọrọ. Ndị na-ekwu okwu release Maazị Nnamdi Kanu ka Insecurity kwụsị. Akara m agwa gị taa, go and write today's date. I release Maazị Nnamdi Kanu ọpụta, the Insecurity ama nkwụsị. Do you know why? La mgbe ya nwa nọ n'iro, all Insecurity wetara eji wee fọm Omoteku by Yoruba. All Insecurity wetara eji wee nwee Bakassi boys then. Maazị Nnamdi Kanu apụtabe. All Insecurity bụ ihe wetara Maazị Nnamdi Kanu ji wee fọm ESN. All Insecurity bụ ihe wetara ụnụ nwa ji wee fọm Ebube Agụ. Amamụrụ lagota ntu anyị si agụ ya now. So ka ọ ghara ịdị ọnụ ka release him. It is better Maazị Nnamdi Kanu come out and let Maazị Ekpa be in prison. Fine. What if la this years ọ nọ n'ime onwezi contact those volunteers oji ọbụla Maazị Ekpa ka ọ dị n'aka? Ọ dịghị nnọọ ka those volunteers ka ha ji agbara ọsọ na ajebe iji miss Maazị Nnamdi Kanu submit to him? No. Ha ji anọkwa were ofu anya lele ya. That is the honest truth. So ihe anyị ji ekwu ihe abụ obidori from Maazị Ekpa, obidori from Maazị Nnamdi Kanu. Enwere injustice wetara eji wee jebe ọgụ ya Ojukwu. The same injustice ka eji wee burukwe dị ikpe jebe Ghana. The same injustice a efere ihe a bụ ihe wetara nwanne anyị nwoke Ụwazirike ji wepụta. The same injustice ahụ bụ ihe wetara and during Ụwazirike ndị mmadụ nwụkwara. Ụwazirike na onwe ya gakwara nga. Ọkwa the same injustice ahụ ihe wetara Maazị Nnamdi Kanu ji wepụta. Well, no matter how you look at it, all the same injustice ahụ ihe wetara Maazị Ekpa ji wepụta. So this is how we come to where we are now. And to some of you, legiri. Onye ọbụla gịrịrịbe. Maazị Nnamdi Kanu ịrapụ ya dị mma. Mana mgbe arapụ ya ka anyị mara ma anyị fụ ntu esi ya stop Fulani Herdsmen. Anyị afụkwana ntu ụnụ nwa esi ya stop Fulani Herdsmen. Anyị afụkwana ntu Maazị Nnamdi Kanu esi ya stop kidnapping. Anyị afụ. Maka onye ọbụla bụ onye Igbo chọrọ udo. Mala ihe ji eweta udo bụ na akụrụ mgbada ife na ụga. Kwuo nke bụ eziokwu. Le ihe ndị be anyị chọrọ bụ total freedom. Ihe a bụ ihe ndị be anyị chọrọ. Unu emezila agitator na n'ime agitation
ala eme ya na-egbu ndebe anyị in thousands si emezila and ala m ekwu ya ịbụrụ nwa afọ Igbo onye ọbụla kpọrọ gị agitation gbalaga ya ka m ji ekwu ya ndị na-ekwu okwu nwere onwe o nwere ndị na-ekwu ya o adịghị agba aka efo nwata eze o nwere ndị na-ekwu ya o nwere ndị na-ekwu okwu nwere onwe onye ọbụla na-akpọ gị agitation unity meeting family meeting blakpuo aja agbaghị egbe nwụọ because onye na-ekwu okwu na-abụ release Maazị Nnamdi Kanu o nwere ndị nọ n'ime that you don't know. Nobody is calling for their release. Ndị lakwana achị obodo achị dara agbadosi ụkwụ ala ike to make sure la ha protect the right of the common man by ijebela court according to court order ka arapụ Maazị Nnamdi Kanu. Ihe a jara eme bụ ha agbadosi ụkwụ la ebe a court ka ha kwụ because la ha zọtaghala ya through court with Maazị Nnamdi Kanu that it will affect your life ebe ahụ ị nọ n'ime na-arụ ngana ahụ. Ha sị mba ka arapụzie court settle out of outside court back door ka ha chọrọ isi were settle and they settle back door. Ngị nwa bụ common man nọ n'ime iburu Maazị Nnamdi Kanu ụzọ were ba ime mana o nwere ike bụrụ ụzọ pụta adịghị ekwuzi okwu Igbo ya otu nwụrụ anwụ. Ihe anyị ji wee godosiara gị ihe a bụ ka ịghọta la anyị ma ebe o si wee bido mara ebe a nọ ka Chineke mezie okwu a. Ọ bụ na ịghọtaghị ya gbaghara ịwọchi ya ọmụmụ onye akparịbụ ndị mmadụ akparị. I just give us history of ebe anyị si wee bịa. Don't celebrate la Maazị Ekpa nọ n'ime atụbeghị ya nga ọ bụja fight bịa prove his case ọ ka ja apụta ọ jara ya dị mmasị ebala Maazị Nnamdi Kanu pụtara mitie Maazị Ekpa n'iro ka nwee nkata aja akpa banyere ọnọdụ a. Mana ọ bụrụ na Maazị Ekpa nọ n'ime buru sentence Maazị Nnamdi Kanu ewepụta you no go funny you no go easy or you find easy. I'm just being honest. Ọ bụla ịghọtaghị ya gbaghara mana ihe anyị na-ekwu bụ ka anyị zọpụta ala Igbo maka na nke bụ eziokwu bụ na nwere ndị bịara ibe igbu anyị. Jụnụ onwe gị ndị egburu n'Enugu steeti kedu ife a na-azọ la mmadụ nọ n'ala ya onye bịara abịa bụ foreigner anụrabata n'ala ya gbuo ya n'ala ya ka onye aja akọrọ ihe a onye ahụ asị n'udo dị foreigner abatala be gị nọrọ na be gị gbuo gị ịnwe nkwu okwu adabara anyị na ha bụ foreigner. Ọ bụ ntu anyị si egbu ndị anyị jiri ebe ha n'obodo oyibo niile anyị gbasara? The answer is no. Mana laba anyị mmadụ ji anọla ha mụfu egbuo ya suo obi ọkụ. Laba anyị mmadụ ji anọ na abịa na Anambra egbuo ya suo obi ọkụ. Laba anyị mmadụ ji anọ na abịa n'Imo steeti egbuo ya suo obi ọkụ. La mmadụ ji anọ na be anyị every place egbuo ya suo obi ọkụ ọma nkwu okwu because of the fear of the unknown. Mana anyị nwere leaders. Ka Chineke mezie okwu a zitere anyị onye inye aka. Any man or woman o ji use were nye anyị enyemaka. Chukwu biko zitere anyị. This man, they have failed us. And we understand that in Gima, you have no business. Like what is happening in Obodo Bongo, you have no business like their politics. Chukwu abịa ma mere anyị ebere gbatara anyị ọsọ enyemaka. La ndị jara ekwuru anyị ọnụ anyị la court bụ last hope of the common man na ha hapụziri common man ka ejezie settle outside the court with big man ka common man remainzie n'ime court ka esetụlizie la back door with big man ka e wee nwee ike free big man wee rapụzie Paul Richard Igbo youth nọ na nga kemgbe eri oge. Chukwu biko onwe judges ndị je use mee lawyers ndị je use ebe ọbụla ha nọ metụ ha aka n'obi na Igbo bụ Igbo ata na ahụfụ. Ihe a na-ekwuzi okwu ya bụ okwu ndị nọ n'ime anyị adịghị ekwu okwu ndị nwụrụ maka agitation. Chukwu gbatara anyị ọsọ enyemaka n'aha Eze Chukwu onye pụrụ ime ihe niile. Ise